Okay, thank you very much, Anjas, for coming up for the interview. Now, please tell me about yourself, Anjas. Okay, thank you for the time given to me. Very good. Let me introduce myself. My name is Athanasius Anjas Prasetya Golola. And this is pelan-pelan ya, Anjas. Terus? I live in Kupang. I live in Kupang. I am 20 years old. I am 20 years old. I am study of Tadika Puri. Okay. Airlines Business Career. Okay. All right. I am 20 years old. Mestinya ini kamu ketika diwawancara ini sudah lulus dong ya? Sudah lulus dari Tadika Puri, bukan masih belajar kan? Yeah. Kira-kira kan seperti itu kan, nanti kalau ini kan ceritanya kalau diwawancara pas melamar kerja gitu kan, mestinya kan sudah lulus dari Tadika Puri, bukan masih belajar gitu kan? Berarti bukan studi tapi saya sudah lulus dari Tadika Puri. Di bulan apa kira-kira kamu lulusnya? Bulan 10. Bulan 10? 2022. 2022. Ya, jadi gini, I graduated from Tadika Puri Airline Business Career bulan Oktober ya kira-kira ya, Anjas ya? Iya, Pak. In October 2022. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Selain ini apa? Ini kan kamu disuruh menceritakan tentang diri kamu sendiri kan? My name is Anjas bla 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 bla. I live in Kupang. I am 20 years old. Ya, umur kamu 20 tahun. I graduated from Tadika Puri Airline Business Career in October 2022. Nah, ini mau kamu tambahkan apa lagi, Anjas, selain ini? Apa atau sudah? Apa? Yang sudah kamu tulis itu apa? Ini Apalagi ini apa Pak? Majoring on airlines. Oke. Jadi di sini ya, in 2000 majoring in apa? In airline. Being an airline staff. Ya, official. In October 2022 ya. Ya, terus apa lagi? Selain ini? Sudah ya? Oke, sekarang diulangi. Dengarkan cara saya membacanya ya. My name is Anjas. Nanti kamu tulisin sendiri ya nama lengkapnya ya. I live in Kupang. I am 20 years old. I graduated from Tadika Puri Airline Business Career, majoring in being an airline staff in October 2022. Ya, silakan dibaca lagi Anjas. Yang dibaca yang punya saya ini ya Anjas ya. Yang saya ketik ini. Silakan dibaca. Okay, thank you for the time given to me. Let me introduce myself. My name is Athanasius Anjas Prasetya Golola. I live in Kupang. I am 20 years old. I graduated. I graduated from Tadika Puri Airlines Business Career, majoring in being an airline staff October 2022. Boleh dibaca 2022, boleh dibaca 2022, boleh dibaca 2022, nggak pakai N. Ya. Jadi gimana bacanya ini? 2022. Boleh 2022 ya. Oke, good. Bentar ya, ini pare-pare passwordnya nggak bisa ya. Bentar. 50 Oke, wait a minute. Sebentar ya, saya tanya lagi. Saya tanya dulu sama Pak Jokowi ya, passwordnya bro. Santos. Yo, kok juga ini? Oh, Yovan Fernandez. Santos, aku kaget. Oke, dari Pak Jokowi saya tidak mendapatkan
password, tapi saya mendapatkan kabar kalau Pertamax naik. Ya, oke. Passwordnya ini ya, teman-teman Barbaris. Sebentar. 50, 90, 22. Ya, dicoba lagi, teman-teman Barbaris. Nanti kalau nggak bisa lagi, bilang, biar saya lapor Pak Jokowi lagi. Oke, Anjas, kita lanjutkan ya. Jadi nanti ini jawaban yang akan kamu gunakan untuk menjawab kalau kamu ditanya, tell me about yourself. Karena nanti yang mau wawancara bukan saya, tapi Miss Aini ya. Number 2, Anjas. Why should we hire you? Kenapa kami harus mempekerjakan kamu? You can help me because You can hire me. Okay, you should hire me. you can hire me because I have big skill and responsible. Oh, I have apa? Big skills. I have big skill and responsible. Oh, skillnya di bidang apa itu? Kalau boleh tahu. Kan kamu punya skill kan? Nah, skillnya itu di bidang apa? Bola kaki. Skill dalam berbahasa Inggris, Pak. Oh, really? Enggak dong, yang beneran. Kamu skillnya di bidang apa? Kamu bisa apa? Kita kasih. Kamu bisa main bola atau bisa mainin bola? Game itu bisa. Mainin kan. Atau bisa mainin bola? Skill mampu dalam bekerja kelompok atau individu, Pak. Oke, good. Jadi gini, because kamu kan tadi bilang responsible ya, because I am responsible. Hardworking, pekerja keras ya, hardworking, and able to work individually, or in a team ya. Jadi mengapa saya harus mempekerjakan kamu? Karena saya ini orangnya bertanggung jawab, pekerja keras, dan mampu bekerja secara individu maupun di dalam tim gitu ya. Oke. Anjas, perhatikan cara saya membaca. You should hire, ini dibaca hire ya. You should hire me because I am responsible, hardworking, and able to work individually or in a team. Ya. Oke, sekarang saya ulangi pertanyaannya, kamu ulangi lagi cara membacanya. Ya, Pak. Why should we hire you, Anjas? You should hire me because hire me because I am responsible, hardworking, and able to work individually or in a team. Yeah, or in a team, yeah. Team. Okay. Yeah, or in a team. Okay, good. Number 3. Why do you want to work at our company? Mengapa kamu pengen bekerja di perusahaan kami ini? Why? Because in my opinion, your company is one of the biggest. Is one of the biggest. Ireland and always give the best service to passengers. Airlines and always give the best services to passengers ya. Passengers. Oke. Oke, perhatikan cara saya membaca. Nanti kalau seumpama kamu masih lupa, kamu pengen belajar lagi cara membacanya, nanti bisa diputar lagi ya, apa namanya videonya ya, nanti yang saya kirimkan lewat YouTube. Because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always gives the best services to passengers. Oke, sekarang saya ulang lagi pertanyaannya dan kamu ulang jawabannya ya, Anjas ya. Why do you want to work at our company, Anjas? Because in my opinion, your company is one of the biggest. Is one of the biggest airlines
and always gives to Bukan debate, gives debates Mm-mm. service to passengers. Services Services to passengers. bukan passengers. Passengers. Iya, to passengers ya. Masa anak bandara ngomong passengers ya. Ini kata-kata yang harus kalian ucapkan dengan benar. Kan ini artinya penumpang ya. Passengers bukan passenger ya. Ingat-ingat yang lain juga ya. Oke, number 4. Pertanyaannya. Why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu pengen jadi staf maskapai? Atau kalian ini staf maskapai atau staf bandara sih sebenarnya? Staf bandara. Staf bandara ya. Oke, berarti pertanyaannya adalah why do you want to be an airport staff? Ya, mengapa kamu pengen jadi staf bandara? Oke, jawabanmu apa? Mengapa pengen jadi staf bandara? Because being an airline staff. Nah, itu kamu bilangnya airline staff. Airline staff atau airport staff? Beda loh. Airport staff itu staf bandara, airline staff staf maskapai. Airline port. Airline atau Airport staff. Staf maskapai, Pak. Staf maskapai. Staf maskapai ya. Oke, airline staff. Oke. Counter tiket. Oke. Contohnya seperti di Lion Air begitu, Pak. Oke. Jadi airline staff ya. Oke, because being an airline staff, lanjutkan, Anjas. Is one of my dreams, and it fits with my educational back at school. Background seperti ini saja ya. Ya. Oke. Saya ulangi cara membacanya, nanti kamu tirukan. Because being an airline staff is one of my dreams and it fits my educational background ya. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Why do you want to be an airline staff, Anjas? Because being an airline staff is one of my dreams. My dreams ada S-nya. My dreams. My dreams. And it fits with my educational. Nggak usah pakai with. It fits my educational background. It fits my educational back at school. Background. Yang dibaca yang punya saya ini saja ya, Anjas ya. Yang tertulis yang saya ketik di layar ini di Microsoft Word ini ya. Ya jangan pakai yang punya kamu karena yang punya kamu itu salah dan ini pembenarannya ya. Ya. Jadi diulangi lagi coba, dibaca lagi. Because being an airline staff is one of my dreams. And it fits my educational background. What should I call you? Nama panggilanmu siapa? Anjas ya? Anjas, Pak. Anjas tadi dari Kupang berapa? Kupang 28, Pak. Oke, Kupang 28 ya. Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Number 5. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Ya, jadi ini adalah kelemahan. Okay. I can speak good English. I can't know more about airport. I can't speak good English. And now. Ini maksudnya bagaimana? Bahasa Indonesianya bagaimana, Anjas? Ya, Pak. Maksudnya bagaimana? Ini kan kamu ditanya kelemahan kamu. Artinya sebenarnya kelemahan kamu yang sudah bisa kamu atasi. Ini bahasa Indonesianya gimana? Maksudnya? Salah baca. Ya, Pak. Salah baca. Salah baca, Pak. Iya. Oke.
Bahasa Indonesia saja dulu. Kelemahan kamu apa dan bagaimana cara mengatasi kelemahan kamu tersebut? What is your weakness itu artinya apa kelemahanmu? My weakness is Sakit perut. that I have Hello, Mister. Ya, that I have underling. Apa? Underling. Underling itu apa? Bahasa Indonesianya saja dulu. Saya pengen tahu, kamu tahu nggak apa yang kamu omongin itu? Bahasa Indonesianya apa? Kelemahanmu itu apa? Jangan Saya cuma memiliki ingatan yang kuat, disiplin. Oh, itu bukan kelemahan dong. Nomor 6 toh, Pak? Jangan nomornya. Kamu ngerti nggak yang saya omongin? Kan kamu ditanyain kelemahan. Kalau maunya diwawancara kelemahan Anda apa? Kamu akan jawab bagaimana? Apa kelemahan Anda? Kelemahan Anda kok masa saya punya ingatan yang bagus? Ingatan bagus itu bukan kelemahan. Enggak, bahasa Indonesianya saja dulu. Jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Kamu ngerti nggak? Karena nanti pertanyaannya sama Miss Ain itu diacak. Kalau kamu menghafalkan nomor, kamu bisa salah jawab. Miss Ain nanya apa, kamu jawabnya apa. Karena kamu nggak ngerti yang ditanyakan. Oke. Apa bahasa Indonesianya dulu? Apa kelemahanmu? Saya memiliki masalah dengan bahasa Inggris, Pak. Oke. Kamu nggak punya masalah dengan orang tuamu? Tidak, Pak. Oh, my weakness is that my English is not good. Ya. Terus cara kamu mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi kelemahan kamu gimana? Kalau tahu bahasa Inggris. Mengatasi hal ini, saya akan belajar dengan apa? Saya akan belajar dari teman-teman saya, Pak. Ya, teman-teman kamu juga nggak bisa bahasa Inggris gimana? Belajar dari teman-teman yang bisa lebih baik dari saya, Pak. Sebaik apa mereka? Bahasa Inggris. Sebaiknya. Jadi belajarnya jangan dari teman-teman dong, dari sosial media, terus ikut kursus gitu dong ya. Okay. To overcome that problem, that weakness, okay, I plan to join one of English courses in Kupang ya. Saya ingin bergabung dengan salah satu kursus bahasa Inggris di Kupang ya. Okay. I also will learn English from yang lainnya tolong di mute dulu ya. Yang lainnya tolong di mute dulu. Jadi ini hanya Anjas saja. Wait a minute. Jadi I also will learn English from various platforms ya, such as YouTube and Facebook ya. Jadi saya akan belajar Inggris dari berbagai platform. Oke, ini saya baca, perhatikan Anjas cara membacanya, nanti kamu ulangi. My weakness is that my English is not good. To overcome that weakness, I plan to join one of English courses in Kupang. I also will learn English from various platforms such as YouTube and Facebook. Ya. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya, kamu jawab. What is your weakness, Anjas? My weakness is that my English mute itu, Pak.
Terlihat tidak? My English is not good to overcome that weakness. I plan to join one of English courses in Kupang. I also will learn English from various platforms. Bukan forms tapi forms. Platforms. Platform. Terus? Such as YouTube. Such. Ini dibaca such. Such as YouTube and Facebook. Oke. Ya, nanti untuk mengulang-ulang pengucapan yang benar bisa dilihat lagi videonya ya. Oke, Pak. Number 6. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? I have a strong memory discipline and responsible at work. Oke, jadi gini. Greatest strength. Nanti jawabannya yang beragam ya teman-teman ya, jangan sama ya. Jadi biar banyak gitu ya. Kalau bisa jangan sama. My greatest strength is that I have a good memory. I am responsible and also hard working ya. Jadi saya orang yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Oke, saya akan membaca. Silakan diperhatikan. My greatest strength is that I have a good memory. I am responsible and also hardworking. Oke, saya akan ulang pertanyaannya. Kamu ulang juga jawabannya ya, Anjas ya. What is your greatest strength, Anjas? Di unmute dulu Anjas, itu masih di mute. My greatest strength is that I have a good memory. I am responsible and also hardworking. 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 Okay, good. Number 7. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu memanage komplain atau keluhan pelanggan? Listen complete. Okay. Empathy. Discuss with the management and give further information to passengers. Oke. Ini ya, berarti I manage complaints by first listening to the complaint with empathy, dengan empati ya, empathy. Then I will talk to the management, to find solutions. Then I will come back to the passenger to give him or her the solution ya. Oke, seperti ini. Oke, saya akan baca ulang, silahkan perhatikan.
I manage complaints by first listening to the complaint with empathy. Then I will talk to the management to find solutions. Then I will come back to the passenger to give him or her the solution. Oke? Sekarang saya baca lagi, saya ulang pertanyaannya, kamu ulang jawabannya ya. How do you manage a complaint? Silakan dibaca. Silakan dibaca, Anjas. Yang ini, yang punya saya yang dibaca. Nanti ini saya kirimkan ke kamu lagi untuk jadi jawabanmu. I complain. I manage complaints. Manage complaint by first listening. Tidak ada T-nya. Listening to the complaint with empathy. With empathy. Then I will talk to the talk to L-nya nggak ada, nggak dibaca L-nya. Talk the management. To the management. Manajemen bukan manajemen. Management to find solutions. Then I will come back to the passenger to give him or her the solution. Yeah. Alright. Tadi sudah ada yang sudah jadi ya untuk pare-pare ya. Alright. Sebentar. Saya akan informasikan dulu nilainya. Yang belum 70 silakan mengulang. Wait a minute. Quiz noun ya. Lama sekali ya. Oke, ini saya akan copy paste yang sudah jadi dari pare-pare. Ya, yang di bawah 70 silakan langsung mengulang. Ya. Oke, kita teruskan ya. Anjas. Question number 8. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? How much is your expected salary, Anjas? Halo, Anjas? Aduh, sinyalnya ini mungkin ya. Halo, Anjas, bisa dengar saya? Halo, Anjas, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Tadi pertanyaannya bisa dengar tidak? Bisa dengar. Ulang-ulang pertanyaannya, Pak. Oke, pertanyaannya adalah how much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? I don't expect salary. Oh, kamu nggak minta digaji? Nggak pengen digaji? But I will. Gimana? But I will. How much? Bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya dulu.
Maksudnya gimana? Berapa gaji yang kamu harapkan? How much is your expected salary? Ya, Mister. Ya, bahasa Indonesia gimana? Apa, Mister? Kalau kamu ditanya minta gaji berapa gitu kan, kamu jawabnya gimana? Kalau pertanyaan wawancara kan juga bisa dalam bahasa Indonesia kan? Minta gaji berapa kamu? Kamu akan jawab karena saya fresh graduate, saya untuk gaji saya percayakan ke perusahaan, gitu. Atau boleh? Atau saya mengharapkan UMR. Saya gitu. tidak mengharapkan gaji. Terus? Tetapi saya akan menerima beberapa gaji yang harus diberikan kepada saya. Kalau kamu nggak mengharapkan gaji, ya nggak usah digaji, nggak akan saya gaji. Nah, jadi intinya kamu mempercayakan perusahaan, kebijakan perusahaan ya? Ya. Wah, gitu dong. Kalimatnya gitu. Kamu nanti kalau ditanya pakai bahasa Indonesia pun harus bisa jawab. Masa gitu jawabnya? Ditanyain gaji? Because since I am a fresh graduate and not experienced, in relation to salary, I trust the company's policy, ya. Karena saya fresh graduate dan saya belum berpengalaman terkait gaji, saya mempercayakan ke kebijakan perusahaan, gitu ya. Ya, Anjas, perhatikan cara saya membaca. Since I am a fresh graduate and not experienced, in relation to salary, I trust the company's policy. Ya. Oke, saya baca lagi pertanyaannya, kamu baca lagi jawabannya ya. How much is your expected salary? Silakan. Since I am fresh graduate and not experienced, in relation. Halo Pak. In relation, ya lanjutkan. Mister. Ya. Halo Mister Kante. Ya. In relation to salary, I trust the company's policy. The company's policy. Oke, good. Sekarang pertanyaan terakhir, Anjas. Do you have any question? Apakah kamu punya pertanyaan kepada saya? No, I don't. No, harus tanya. Mau ditanyain punya pertanyaan harus tanya. Boleh tanya apa saja yang berkaitan dengan perusahaan ini atau apa yang ingin kamu ketahui tentang perusahaan ini atau tentang pekerjaan kamu nanti, silahkan tanya. Tanya dulu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti saya yang merubahnya ke bahasa Inggris. Bagaimana? Tanya apa? Pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti kamu kalau kapan saya dipanggil? Kapan saya dipanggil untuk kapan di kamu perusahaan? Dipanggil Tuhan? Saya nggak tahu kapan kamu dipanggil Tuhan. Kapan apa nih? Oh, proses selanjutnya. Oh ya, oke. Jadi what is going to be the next step after this interview gitu ya? Apa yang akan menjadi langkah berikutnya setelah interview ini ya? Jadi nanti saya akan menjawab atau nanti Miss Aini akan menjawab bahwa kamu akan harus menunggu, you have to wait for further information from us ya. Mungkin akan diberi waktu 1 minggu, kamu akan mendapatkan kabar dari kami ya.
Ya, Pak. Oke, Anjas, ini saya kirimkan ke WA kamu ya, jawabannya ya. Jadi jawaban ini yang akan kamu gunakan, yang akan kamu latih selama 2 minggu ke depan, supaya besok ketika ditanya Misa ini, di interview Misa ini lancar ya. Ingat, Anjas, nanti Misa ini jawab pertanyaannya mungkin random, nggak urut. Ya, nggak urut. Jadi jangan terpaku pada nomor, tapi fokuskan pada kamu tahu artinya ya. Oke, jadi nanti dilihat lagi videonya. Ini saya kirim ini ke WA kamu ya. Mana WA-nya Anjas mana? Ini ya Anjas ya. Oke. Anjas, itu mungkin yang saya kirim itu bisa dicatat, ditulis di buku supaya tidak hilang. Nanti dipelajari ya, Anjas ya. Siap, Pak. Oke, good. Berikutnya siapa yang ingin berlatih? Thank you very much for coming up for the interview, Dewinta. Now, please tell me about yourself. Thank you very much for inviting me for the interview today. My name is Dewinta Jonisya Deduli. Jangan cepat-cepat, jangan cepat. My name is Dewinta. Terus? I graduated from Tadikapuri Airline Business Degree. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career. Majoring in airlines officer in July. Being an airline officer. In July 2000. In July 2000. Itu 2022. Ya, 2022. Ada yang mau ditambahkan lagi? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Cuman itu saja ya. Oke, ya sudah. Diulangi lagi. Please tell me about yourself. Thank you very much. Inviting, bukan inviting. Inviting. Inviting me for the interview today. My name is Dewinta Deduli. I graduated. Yang lain, tolong di-mute dulu ya. Sebentar. Yang lain di-mute dulu. Jadi cuman Dewinta saja. Oke, diulangi lagi. Thank you very much for inviting me Inviting. Thank you very much for inviting me for the interview today. My name is Dewinta Jonisya Deduli. I graduated for. Nggak cerita tentang umur kamu. Penting lo ngasih tahu umur itu. I am 80 years old. Oh, kamu 80 tahun, tapi kamu kelihatan masih muda loh. 80, Pak. 18. 18, Pak. 18 bukan 80. Kalau 80 itu 80, ya. Oke. I am 18 years old. Terus? Ulang Pak, ulang kembali aja Pak. Oke. Thank you very much for inviting me for the interview today. My name is Dewinta Jonisya Deduli. I am 18 years old. Bukan 18 tapi 18. Huruf G sama hanya itu nggak dibaca. 18. I am 18 years old. I graduated from from Tadikapuri Airline Business Degree, majoring in being an airlines officer in July 2022. Okay, good. Next, why should we hire you? Kenapa saya harus menerima kamu bekerja di sini? You should hire me because I can adapt well. I can apa? Adapt well with other employees. Okay, adapt well. Well with other employees.
Oke, terus? I also have the ability, skill, and knowledge that you are looking for. Skills and knowledge that you That are looking for. Okay, very good. Ya, diulangi lagi coba. Why should we hire you? You should hire me You because should hire me because I can adapt well with other employees. I also have the ability, skill, and knowledge that you are looking for. Okay, good. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? I want to work in this company because this company always profit the best. This company always apa? The best. Diulangi lagi. I want to work in this company because in this company because this company always profit the best. Okay, this company always gives the best, ya. Gives the best. Oke, diulangi lagi. I want to work in this company because this company always gives the best. Okay, why do you want to work at our company? I want to work in this company because this company always gives the best. Gives, bukan give us. Gives. Give the best. Gives the best, ya, bukan give us. Oke, next. Oke, sebentar. Pare-pare sudah ada lagi yang sudah jadi ya. Zuhra Cunda. Zuhra Cunda, oke, good. Saya list semuanya saja ya. Hanya ada beberapa saja yang harus mengulang ya. Nurul Iha sudah lulus. Ya. Oke, kembali lagi ke Dewinta. Why do you want to be an airline staff? Because being a member of airline staff. Being an airline staff. Being an airline staff is my dream, and I think working in the airlines is very good. Airport is very good. Yeah, because being an airline staff is my dream, and because being a member of airlines staff. Ya, begini aja. Because being an airline staff is my dream, and it is good. Ya, gini saja. Because being an airline staff is my dream. Karena arti yang kalimat yang kedua itu sama sebenarnya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, diulangi lagi. Why do you want to be an airline staff? Because being an airline staff is my dream. Okay. Number 5. What is your weakness? I have problems with my communication in English. To overcome. I have problems with my communication in English. In English. To overcome this, I will. To overcome this, I will learn from. I will learn from. Several sources. Such as YouTube. And other. Social media. Platforms. Oke, saya ulangi lagi cara membacanya. I have problems. I have a problem with my communication in English. To overcome this, I will learn from several sources such as YouTube and other social media
platforms. Silakan diulangi lagi cara bacanya. What is your weakness? I have a problems with my communication in English. To overcome this, I will learn from several Several short sources, sources such as YouTube and other social media platforms. Ya, ini dibaca such as ya. Ya, Pak. Okay. What is your greatest strength? My greatest strength is having skill, discipline, and responsibility. My greatest strength is having apa? Skill di bidang apa? Cuman skill saja, skill apa ini maksudnya? Yang spesifik, yang jelas. Bahasa Indonesianya gimana kalau ditanya itu? Apa kelebihan kamu? Skill dalam komunikasi. Katanya itu kelemahan kamu. Kelemahan kamu kan dalam komunikasi. Kok sekarang jadi kelebihan? Skill dalam. Tadinya duitnya kurang, sekarang lebih. Nggak bisa gitu dong. Beradaptasi dengan pelanggan. Boleh. Jadi kemampuan beradaptasi dengan baik ya. My greatest strength is my ability to adapt in various types of working environment. Oke. Jadi my greatest strength is my ability to adapt in various types of working environment. Jadi kekuatan terbesar saya adalah kemampuan saya untuk beradaptasi di berbagai jenis lingkungan pekerjaan. Ya. Oke, dibaca lagi. What is your greatest strength? Dibaca lagi, Dewinda. My greatest strength. My greatest strength. My greatest strength is my ability to adapt in various types of working environment. Ya, environment. Oke. Nanti dilihat lagi ya cara membacanya ya. My greatest strength is my ability to adapt in various types of working environment. How do you manage a complaint? Listen to complaint well. Listen to complaints well. Okay, listen to the complaint. Well. To the complaint. Jangan well ya. Attentively ya. Attentively. Terus? The search with Nggak ngerti apa itu. Bahasa Indonesia gimana? Dan berdiskusi dengan manajer terus menginformasikan kembali ke pelanggan gitu. Seperti itu? Oke. Jadi komplain berdiskusi dengan manajer listen to the discuss the talk to the manager, talk to the management about the complaint. Then come back to the passenger with the solution ya. Okay. Jadi listen to the complaint attentively, talk to the management about the complaint, then come back to the passenger with the solution.
Oke, dibaca lagi. How do you manage a complaint? Listen to the complaint Attentively. talk to the management about the complaint. They come Then come back to the passenger with the solution. Yeah. Okay. How much is your expected salary? As a fresh Bukan as ya. As a fresh graduate. In relation to the salary. I trust the company's policy. Oke, dengarkan saya cara membacanya. As a fresh graduate, in relation to salary, I trust the company's policy. Saya tanya lagi. How much is your expected salary? As a fresh graduate. As, bukan as. As a fresh graduate. Graduate. In relation to salary. I trust the company's policy. Oke, lagi ulangi. As a fresh graduate. As a fresh graduate. As a fresh graduate. In relation to the salary, I trust the company's policy. Lagi. As a fresh graduate, in relation to salary, I trust the company policy. Companies, ada S-nya. Company's policy. Ulangi. As a fresh graduate, in relation to salary, I trust the company's policy. Polisi tidur kali. Policy, bukan polisi. Ya, Pak. Do you have any question? After this interview, what should I do next? What should I do next? Oke, boleh tanya seperti itu. Nanti yang lain pertanyaannya bisa beda ya, nggak harus sama seperti ini ya. Setelah interview ini apa yang harus dilakukan gitu kan? What should I do next? Ya nanti akan dijawab tentang kamu harus menunggu informasi selanjutnya dari kami ya. You need to get the information. You need to wait ya for the information ya, for the next information from us ya, dari kami. Oke, thank you very much Dewinta. Ini saya kirim ke kamu jawabannya ya. Ya, Pak. Ingat, nanti pertanyaannya bisa random, jadi jangan bergantung kepada nomor. Nanti kalau nomor kamu bisa salah jawaban. Mana Dewinta? Oh ini ya. Nanti bisa dilihat lagi di video. Ya. Oke, thank you. Mana ini Aprilia Antonius? Brilian Aprili ini ya? Ya, Mister. Oke. Thank you very much for coming up for the interview. Now, please tell me about yourself. Okay, thank you for the time. My name is Brilian Aprili Antonius Udeng. Pelan-pelan. I am 20 years old. My name is Brilian Aprili. Ya, terus I am 20 years old. I am from Mamere. I'm from Mamere. Now I live in Kupang. Now I live in Kupang. Nah, gini ya. I graduated from Tadikapuri Airline Business School. From Tadikapuri
airline career. business career, Majoring in being an airline officer, majoring in being an airline officer. an airline officer. Kok berisik banget ya itu ya, Brili ya? Itu di kos ya, Brili ya? Yes, Mister. Oh, bisa cari tempat yang agak tenang? Di sini Tanya, tenang. Di sini. Di sini tenang, Mister. iya, itu arwahmu tenang di situ. Oke, lanjutkan. Saya bisa keluar Zoom kok, Mister. Boleh, boleh. Anjas yang sudah berlatih boleh keluar Zoom. Anjas dan Oke, kita kalau mau keluar boleh, kalau mau stay boleh. Silakan keluar. Oke, Mister. Masalah anak, Pak anak nih. Silakan dilanjutkan, Brili. Ulang saja, Mister. Diulang. Enggak, ini being an airline officer, terus apa lagi? In August 2022. In August 2022. 22. Oke, good. Bagus. Why should we hire you? Because I have the skill to talk to the passengers. Okay. Okay, because I have a good communication skill, ya, communication skill To the passengers. especially to the passenger, terus, And I have a good attitude. and I have a good attitude. I believe. I believe. Tiap hari ini. Presiden tiap hari ini dia akan datang terus. Amin mingguan satu. I believe And apa? discipline. Ada berapa sih di tangan? Saya nggak I dengar. can be a good and disciplined. I can be a good. I believe I a can be a good good and disciplined employee. disciplined employee. Disciplined. Employee. Oke, very good. Yes, Mister. Oke, saya diulangi, saya baca lagi terus kamu ulangi ya. Because I have a good communication skill, Yes, Mister. especially to the passengers, and I have a good attitude, I believe I can be a good and disciplined employee. Ya, silakan diulangi lagi. Why should we hire you? Because Angkat aja. because I have a good communication really Tolong kau. Oke, saya masih gandeng supaya jangan terlepas. Coba kamu cari tempat yang bagus dulu, Brili. Itu berisik sekali itu. Atau ditutup pintunya supaya. Oke, Mister. Hai, toilet. Ini tidak apa-apa, dia mesti tidur. Ya, silakan dibaca. Because I have a good communication skill, especially to the passengers, and I have a good attitude. I believe I can be a good and disciplined employee. Good. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen kerja di perusahaan kami? Because your company is one of the best Because companies in your company is one of the best companies in providing service to passengers. Services to passengers. Ya, oke, good. Cara pengucapannya juga sudah bagus. In providing services to passengers. Jadi Brili nanti yang dipakai yang punya saya ini ya. Yes, Mister. Ya, nanti akan saya kirimkan ke WA kamu, dicatat, ditulis lagi kalau perlu supaya nanti kamu bisa hafalkan ya. Jadi nanti saya harapkan ketika wawancara interview yang sebenarnya dengan Misa ini kamu hafal, tidak membaca ya. Kan waktunya nanti 2 minggu, jadi bisa lah ya tiap hari kamu hafalin. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff maskapai? Mas. Because being an airline staff is one of my dreams
Because being an airline staff is one of my dreams. It's my dream, Mas. It's my dream, not her. Is one of my dreams. Terus? And want to develop my skill in the. Okay, and I want to develop my skill in that file. Oh, in this field, ya, in this field. Oke, saya baca lagi. Because being an airline staff is one of my dreams, and I want to develop my skills in this field. Oke, dibaca lagi. Because being an airline staff is one of my dreams, and I want to develop my skill in this field. Okay. What is your weakness? I have a weakness in my health. Apa? In my health. Kesehatan, Mr. Oh, kesehatan. Oke. Okay. Yes. My weakness is related with my health, ya? Yeah? With my health. Okay, good. I have asthma. Oh, okay, I have asthma. But I believe I can handle it. Dengan cara apa? Beristirahat dengan damai. Dengan cara. Ya enggak dong. Enggak dong. Masa solusinya istirahat lah? Kamu harus kerja kok istirahat. Solusinya apa ini? Kira-kira dipikirin dulu. Solusinya apa? Minum obat secukupnya. Makan makanan yang bergizi. Terus? Istirahat secukupnya. Jauhi asap. Nah, seperti itu. Asap. Oke. I have asthma, but laki kok asma. Jadi gini, but I believe. Gini. I will. Okay, I will do the necessary things to handle that, such as going to doctor, thus having a good nutrition and rest, ya. Nutrition, exercise, and rest. Ya, jadi necessary. Ya, jadi gini. My weakness is related with my health. I have asthma, but I will do the necessary things to handle that problem, such as by going to doctor, having a good nutrition, exercise, and rest. Oke, dibaca lagi. My weakness is related with my health. I have asthma, but I will do the necessary things. Mister yang hitam itu, Mister. Okay. Necessary things to handle that problem. To handle the problem such as by going to doctor, having a good nutrition, exercise and rest. Nah, istirahat ya. Jadi makan yang baik, olahraga dan istirahat ya. Oke. Number 6. What is your greatest strength? My big strength. My biggest strength is my parents. Orang tua. Yes. Oh, masih lanjut, Mister. Masih lanjut. Lanjutkan. Who always support me. Teruskan. And I believe I will be accepted
I have a good attitude. Oke. Jadi begini, my biggest strength coming from my parents, supports ya, parents support. Okay, they have taught me to have a good attitude wherever I work. Ya. Seperti itu ya. Oke, silakan dibaca lagi. Sebentar ya. My biggest strengths coming from Wait a minute. Panas. Billy. Oke, sorry for the interruption ya. Untuk pare-pare sudah semua ini. Bentar ya, saya lihat dulu. Mana pare-pare? Yokchi. Oke, yang masih di bawah 70 silakan mengulang. Masih ada beberapa. Right, saya lanjutkan lagi. Brilian ya. Bentar. Halo Brili. Yeah, Mister. Dibaca lagi yang number 6. My biggest strength is coming from my parents' support. My biggest strength is coming from my parents' support. They have taught me to have a good attitude wherever I work. Okay, good. Number 7. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Atau ya, If there is a complaint from the passenger, if there is a complaint from the passenger, I will ask the management and ask from I will ask lanjutkan. I will ask apa? The management and ask for the solution. Okay, I will ask help from the management for the solution. Terus, udah? Itu saja? Yes, Mister. Okay, good. Number 8. How much is your expected salary? For salary, I haven't talked about it because. Okay. I haven't thought about the salary. Kamu belum memikirkannya ya? I haven't thought about the salary. Because the first thing I'm looking for is the experience to work in this company. Okay. For the salary, I entrust to the company. Okay, for the salary, I trust the company's policy. Very good, ya. Pengucapannya juga sudah cukup bagus ya. Jelas, maksudnya sudah cukup jelas. Walaupun banyak yang salah, tapi bisa dibenarkan. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Tapi pengucapannya sudah cukup jelas ya. Do you have any question? Yes. What is your question? Sorry, Mister. What is apa? What is going to be the next step
after this interview? Okay, what is going to be The the next next step after this interview? after this interview? Oke. Apa langkah selanjutnya setelah interview ini ya? Oke. Yes. Ya, good. Ya, nanti akan diberitahu langkahnya apa saja ya. Kalau kamu yang menanyakan itu. Ini jawabannya saya kirim ke Brilian ya. Sir. Mana ini Brilian yang mana? Nah, ini ya. Dicatat nanti ya Brilian ya, dicatat di kertas, di kertas supaya tidak hilang ya. Oke, Mister. Oke, thank you very much Brilian. Intinya Brilian sudah selesai. Kamu mau ikut lagi boleh, enggak pun boleh. Nanti kalaupun jadi sudah tidak perlu ikut Zoom lagi setelah ini, tinggal menunggu kapan interviewnya, gitu ya. Tapi kalau mau ikut, kalau ada kelas, setiap ada kelas mau ikut lagi ya nggak apa-apa. Karena kan saya mau menghabiskan ini ya, semua siswa harus ikut latihan interview ini ya. Oke, good. Thank you. Suaranya bisa agak kencang tidak ya? Bisa agak dekat mungkin? Ya, Sir. Oke. Thank you very much for coming up for the interview today. Now, please tell me about yourself. My name is Juliana Ningsina. I am 19 years old. Nggak dengar saya. Suaranya terlalu jauh ya, kayak pelan sekali. I am 19 years old. I am from Sumbang. I am from apa? Ini suaranya ini kurang jelas saya. Saya nggak bisa dengar. So yang lain saja dulu. Yang saya is too small, terlalu kecil. Saya Mister. Ya, sorry Juliana. Siapa ini Krisantus Maritas ya? Ya, siap Mister. Dari angkatan berapa kamu? 28, Kupang 28. Oke. Krisantus Maritas angkatan 28. Oke. Thank you very much, Krisantus, for coming up for the interview. Now, please tell me about yourself. Thank you very much for inviting me to be interviewed today. My name is Krisantus Matrinitas. I'm 20. Is Krisantus. My name is Krisantus Matrinitas. I'm 20 years old. I live in Kupang. I'm from Maumere. 20 years old. Pelan-pelan. I live in Kupang. I'm from Maumere. I graduated. I am from Maumere. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career in October 2022. Oke, terus sudah? Sudah, Mister. Oke, good. Ini tadi bacanya live ya, bukan live ya. I live in Kupang ya. Yeah. Number 2. Why should we hire you? I can hire me because I have good communication skill and serve passengers. Okay, you should hire me because apa tadi? Because apa? Because I have good communication skill and serve passengers. Okay, because I have good communication skills and I can serve passengers well, ya. Ya. Oke, diulangi lagi, diulangi lagi. You should hire me because I have good communication skills and I can serve passengers well. Silakan. You should hire me because I have good communication skill and I can serve passengers well. Okay, good. Why do you want to work at our company?
Because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always give the best service to Pelan-pelan. passengers. Because in my opinion, your company. Because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always give the best service to passengers. Okay. Yeah, because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always gives the best services to passengers. Ya, diulangi lagi coba. Because in my opinion, your company is Your one of the biggest airlines and always gives the best services passengers. To passengers. Services to passengers. Okay, good. Bentar ya, ini pare-pare ada yang minta nilai. Oke, pare-pare mungkin sudah lulus semua belum? Atau masih ada yang belum KKN? Oke, ya silahkan. Mungkin bareng saja. Kita lanjutkan lagi ya, Krisantus. Why do you want to be an airline staff? Because the airline staff because the airline staff is my dream since childhood. Okay, because working for an airline has been my dream since childhood, ya, childhood. Oke, diulangi lagi. Because working for an airline has been my dream since childhood. Since childhood. Since childhood. Okay, good. Number 5. What is your weakness? My weakness is that I can't speak English well. I can't speak English well. Terus cara mengatasinya bagaimana? Belajar lebih giat terutama dalam membaca teks-teks bahasa Inggris. Okay. To overcome that, I will be committed myself in reading, in learning how to read English text, ya. Oke. Silakan dibaca. My weakness is that I can speak English well. To overcome that, I will be committed myself in learning how to read English text. Okay, good. Number 6. What is your greatest strength? My biggest strength is wanting to be an airline staff. Enggak dong. Kekuatan terbesar kamu apa? Atau kelebihanmu apa? Masa pengen jadi staff airline itu kelebihan? Kelebihan saya adalah apa? Bisa berkomunikasi dengan baik. Okay, my biggest strength is my good communication skill, ya. Oke, boleh dibaca lagi? My biggest strength is my good communication skill. Okay. How do you manage a complaint? Bagaimana mengatasi komplain atau keluhan? Listen careful and discuss carefully. Listen careful and discuss with management
and management. Discuss the complaint with the management. And provide further information to passenger. And come back to the passenger with solutions. Ya, silakan dibaca. Listen careful. Bukan listen tapi listen. Listen careful. Carefully. Listen careful to the Bukan complaint. careful, carefully ada li-nya. Listen carefully to the complaint. Discuss the complaint. Discuss. Discuss the complaint with the management and come back to the passengers with solutions. Solutions. Okay. How much is your expected salary? As a fresh graduated in relation to the salary, I trust the company's policy. Diulang lagi. As a fresh graduate, in relation to salary, I trust the company's policy. Ulangi. As a fresh graduated. As a fresh graduate, itu kan nggak ada D-nya. As a fresh graduate. As a fresh graduate, in relation to salary. In relation to salary, I trust the company's policy. Okay. Do you have any question? After this interview, what should I do next? Ya, good. Setelah interview ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, kamu harus menunggu informasi dari kami ya. You have to wait for further information from us. Ya, oke. Ini saya kirimkan ke Krisantus. Siap, Mister. Ya. Mana nih Krisantus? WA-nya yang mana ini? Oh ini ya, Krisantus ini ya. Oke. Alright. Jadi yang sudah berlatih ada 5 orang. Yanwar, Anjas, Dewinta, Krisantus, keempatnya dari Kupang 28 dan Aprili Antonius dari Kupang 27. Ya. Jadi mulai minggu depan kalian akan saya minta untuk masuk setiap hari ya. Sama